نووسینگەی لاس نووسینگەی لاس بۆ کاری فۆتۆکۆپی و پەراوگا لە خزمەت قوتابیانی خۆشەویستایە بە بەرزترین کوالەتی و باشترین مەواد. لای ئێمە هەموو جۆرە مەلزەمەیەک بە کوالەتێکی بەرز و جوانترین شێوە و هەرزانترین نرخ دەستەکەوێت. چاپکردنی هەموو جۆرە کتێب و وەسڵ و بزنس کارتێک بە جوانترین شێوە و کەمترین ماوە. لە گروپی لاس هەموو جۆرە فلەکس و لەزگە و تابلۆیەک دەستەکەوێت. هەروەها چاپکردنی نووسین لەسەر کووپ و تیشێرت بە بەرزترین کوالەتی. بۆ دەستکەوتنی ئەم بەرهەمانە سەردانمان بکەن بەم ناونیشانە: هەولێر دوو سایدی بە هەرکەی کۆن بەرامبەر ئامادەیی ژیاری ناحکومی. بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بەم ژمارەیەوە بکەن: 0 201 55 55. نووسینگەی لاس بەناوی خودای گەورە میهرەبان، سڵاوی خوا گەورەتان لێبێت قوتابیانی پۆلی 12 میزانستی ئازیزانمان، بە تایبەت قوتابیانی پۆلی 12 سیستەمی ئینگلیزی لەگەڵتان دەبم جارێکی تر بۆ پێشکەشکردنی وانەکانمان لە بابەتی فیزیا سیستەمی ئینگلیزی. ئێمە دەستمان پێکرد لە چاپتەر 1 Rotational Motion and the Law of Gravity. بۆ ئەمڕۆ باسی دەکەین angular speed and angular acceleration. Angular speed and angular acceleration. دەمەوێت سەرەتا بە بیرهێنانەوەی دەرسی ڕابردوو بکەم لەوانەی یەکەم بۆ ئەمڕۆ پێناسەکانی rotational motion and circular motion. We said that the rotational motion of a body that spins about an axis like Earth about its axis. And circular motion of a particle on a circular path in constant radius and around a fixed axis. لێرە دوو نمونەمان هەیە لە بۆ rotational motion. Earth around its axis, the Earth spins about an axis and very well around this center. And we have the example for the circular motion, Earth around the Sun. Earth around the Sun, it has the circular motion. The axis of a rotation is the line about which the rotational occurs. It's a line perpendicular to the side of the very well, like this figure, and passing through the well's center. لەبارەی ئەگزیست بزانین ئەگزیستە لۆ نمونە ئێستا لە بۆ ئەو فێریوەلز لە بۆ ئەوە ئەگزیست ئەگەر ئەو قەڵەمە دابنێم ئەو قەڵەمە دەبتە ئەگزیزێک کە ئەو بابرین سەرخوفەلەکە ڕۆتێشنەڵ مۆشنی هەیە دەبارەی بە ژێرەی ئەو ئەگزیزە لە بۆ ئەرث ئەوە دەبتە ئەگزیست. Earth it has the spin about its axis. ئەگەر تەماشایەوەی بکەین دەڵێن it has the rotational motion, but for every point on the very well it has the circular motion spec'd the point on the center. هەموو خاڵەکان وەربگرین چی هەیە؟ circular motionی هەیە جگە لە خاڵەکە ئەگەر لە چەق نەبی نابی لە سنتەر بی. دەڵێن every point at distance r from the center of the very wells it moves around the axis in a circular path. For example, this chair, it has the circular motion around the center, and every point on this on the well and undergo circular motion about the center. ودەمەوێت لێرە پێشت برێم لە بۆ circular motion ئێمە ناتوانین هەمان یاساکانی
linear motion لە بۆ بەکاربێنین چونکە لێرە بەردەوام the direction of motion ئاراستەی جوڵەکەی چی لێ دێ ئاراستەی جوڵەکەی بەردەوام دەگۆڕێ. دوای باسی چمان کرد angular displacement ئێمە لە بۆ linear motion چمان هەبوو angular distance لە بۆ rotational motion چمان هەیە angular displacement the angle through which a point line or a body is rotated in a specified direction. Why specified direction? Because angular displacement is a vector quantity and about the specified axis. We have this equation, delta theta is equal to delta S over R. Angular displacement, we can say, angular displacement is the ratio between the change of arc length, change in S, in arc length, and radius. ولێرە ئەوەش بزانە دلتا ثێتا گوتمان کەی نێگەتیڤە و کەی پۆزیتیڤە. Angular displacement is a vector quantity, so delta S, delta theta will be positive when the point rotates counterclockwise. ئەگەر ئەو تەنەی کە جوڵەی کرد بە پێچەوانەی میلی کاژمێر بوو counterclockwise direction, arc length and angular displacement is positive. But delta theta and delta S will be negative when the point rotates clockwise. وأجر بأراستي ميليش بو أو دبتا negative. The angular displacement SI unit is rad. بس أوش من كرد angular displacement unit كان يتوتبون rad revolution and degree. بلام ال SI دبي rad بي. When the arc length, sorry, this is arc not R. This is arc length. It means delta S equal to radius. أجر delta S و R يكسان بونايا أو كاتا theta and angular displacement is 1 rad and 57.3 degrees. أول مراجعة درسي رابردو بو وبسيارش ما نرسري حل كرد. بو أورو درس بيبكين والتي angular speed omega. بلام سرتا لپۆلی 11 لقۆناغی پێشوو باسی تمان دەکرد linear speed, the time rate of change of position. The time rate of change of position واتە تێکڕای گۆڕانی شوێن. شوێنت بگۆڕی لە کاتێکی دیاریکراو دەمانگوت ئەوە linear motionە and express it in meter per second بە مەتر بەسەترکەش پێوانەمان دەکرد. بەڵام بابەتی نوێمان چ بوو؟ بابەتی نوێمان angular speed, not linear speed. Angular speed, omega, the symbol of the angular speed is omega, the rate at which a body rotates about an axis, usually expressed in rad per second, or we have this equation for the omega. Omega is angular speed, the time rate change in angle. And we can say the rate at which a body rotates about an axis. Our omega again, vector quantity, omega, it will be positive or negative. Velocity, delta x over delta t, but omega, delta theta. Our level linear motion, our level angular motion. We can say it is the ratio between angular displacement, يعني دابشي نيوان angular displacement and time interval over the time. وباسي وش ما كر أجر يكي angular displacement أجر يكي angular speed كمان بس I نبو rad per second نبو rad per second نبو تدكين لو هي ريف بير اور دي ريف بير منت بي ريف بير سكند دي راد بير منت بي بس يوش ما كده كرتوني كان دغوري ريف تو راد تو باي اور تو سكند 3600 وانا منش معنا سري حل كرت اواهي درسي رابردوه كباسمان لو كرت و اوش معنا حل كرت سامبل بروبلم 1 بي
ئەوەمان هەل کرد لە دەرسی ڕابردوو بۆ ئەمڕۆ دێین حەلی practice 1B دەکەین. Practice 1B, a car tire rotates with an average angular speed of 29 rad per second. In what time interval will the tire rotate 3.5 times? Angular displacement omega. In what time interval, find delta t, will the tire rotate 3.5 times? What does that mean? Does that mean angular displacement is equal to 3.5 what? Revolution. Convert to rad is equal to 3.5 revolution times 2 pi rad per revolution is equal to 7 pi rad. You know that omega is equal to delta theta over delta t. So cross product delta theta delta t is equal to delta theta over omega is equal to 7 pi over the omega 29 is equal to any number second. We have omega 29 rad per second, delta theta 3.5 rad, rev. Find the delta t is equal to 0.76 second. Now we have the practice 1B again. Number 2, fill in the unknown quantities the following table. Find omega average. We have delta theta and delta t. And again, find delta theta. We have omega and delta t. And find omega average. We have delta theta in negative. It means this is by clockwise direction, in the clockwise direction. And we have delta t. And the last one, find delta t. We have omega average and delta theta. Let's solve. A. We know that omega is equal to delta theta over delta t. Delta theta over delta t. Omega is equal to delta theta over delta t. We have both delta theta 2.3 and delta t 10 is equal to 0.23 rad per second. In B, find the delta theta angular displacement. Delta theta equal to omega times delta t. We have both omega average 0.75 times delta t 0.05 is equal to, this is 0.038 rad because of delta theta. C, find average angular speed, but at the start we convert rev to rad times 2 pi.
and find omega. Omega is equal to, again, delta theta over delta t. Delta theta negative 1.2 times 2 pi, because we convert rev to rad over 1.2 equal to negative 2 pi or negative 6.28 rad per second. The last one, D, find time interval, find the time. Time is equal to delta theta time equal to delta theta over the omega. We have both delta theta and omega. 1.5 pi over 2 pi is equal to 0.75 second because of time. Okay, that's. Now we have angular acceleration. The angular acceleration, symbolized by alpha, is the time rate of changing on angular speed, expressed in rad per second squared or rad over second squared. When the body starting at rest, omega initial is equal to 0, it will be stopping or it will stop. Omega final is equal to 0. Alpha positive, increasing angular speed. Alpha is negative, decreasing angular speed. Alpha is 0 when constant angular speed. کی angular acceleration من هەیە ئەگەر دەرکەوت کە angular سپیدەکەمان change بووە گۆڕایە دەڵێ چی at rest starting at rest لە وەستانەوە دەستی کرد بە جوڵە واتە بەرەبەر ئۆمێگایەکەمان زیاد دەکات پێویستی بە ئەلفایە پێویستی بە angular acceleration بۆ ئەوەی بەرەبەر ئۆمێگایەکەی زیاد بکات یان هێواش بیتەوە پێویستمان بە ئەلفایە کە بۆ ئۆمێگایەکەمان هێواش کاتەوە یان لە پرسیارەکەی دەڵێ increasing angular speed or decreasing angular speed ئەوە ئەلفامان هەیە بەڵام ئەگەر گوتی constant angular speed alpha is equal to 0. The formula of the angular acceleration, alpha is equal to omega final, negative omega initial, delta t, or we can say change of angular speed over delta t. Sample problem 1c. A car star rotates at initial angular speed of 21.5 rad per second. The drive accelerates, and after 3.5 seconds, the tire's angular speed is 28 rad per second. What is the tire's average angular acceleration during the 3.5 second time interval? This is omega initial and time angular speed after 3.5 seconds, omega final. What tire's average angular acceleration? Find alpha during this time. Alpha is equal to omega final minus omega initial over delta t. Omega final 28 minus 21.5
over 3.5 is equal to 1.85 rad per second square. Rad per second square. Sample problem 1C. Fill in the unknown quantities the following table. This one table man here. Find average angular acceleration. We have both change in angular speed and we have the time. A. Angular acceleration is equal to change in angular speed over the time is equal to 121.5 over 7 is equal to 17 rad per second square. Why? Because of angular acceleration. In B, find change in angular speed. Change in angular speed, alpha equal to delta omega over delta t cross product. Delta omega is equal to alpha times delta t is equal to, we have the alpha 0.75 times 0.05 is equal to 0.038 rad per second. Why? Because of omega. The last one, C. Find again average angular acceleration, but you know the rev per second we will convert to rad per second. Alpha is equal to delta omega over delta t. Delta omega negative 1.2 times rev to rad 2 pi. Second to second 1 over the time 1.2 is equal to negative 6.28 rad per second square. That's for this figure. Angular speed and angular acceleration of a solid body rotating about an axis. پێشوەی ئەوە باس بکەین ئەگە بپرسینەوە ئەو پەیپەرە چی هەیە؟ Rotational motion. What about those points? They have the circular motion. گوتمان for every point on the body has the circular motion except on the center. هەموو خاڵەکان circular motion-یان لە بۆ دروست دەبی، circular motion-یان لە بۆ دروست دەبی بە مەرجێک خاڵەکە لە چێ نەبی on the axis or on the center. باشە. ئێستا A و B ئەگە تەمەشا بکەین کامیان ئەنگولەر سپیدیان زیاترە؟ دەڵێ لەبەرەوەی بەیەکەوە دەڕۆن بێکەوە دێنەوە جێ خۆیان کەواتە they have the same angular speed and angular acceleration. باشە ئەگەر وانە بواە ئەگەر B کەمێک پێشکەتایە B کەمێک پێشکەوی یەک قیچ بە پێشی بخە بزانە چ ڕوو دەدا؟ changing in shape. شێپەکەی چ دەدێ؟ شێپەکەی دەگۆڕێ. کەواتە بۆ ئەوەی شێپەکەی نەگۆڕێ شێوەکەی نەگۆڕێەوە خۆی بی پێویستە A و B چ بی؟ They have the same angular speed and angular acceleration. If a point A at the rim of the bicycle wheel had an angular speed greater than point B near than the center, again
ئەنگولەر سپیدی A لە ئەنگولەر سپیدی B کە نزیکترە لە سنتەر زیاتر B ئەگەر B زیاتر B ئەنگولەر سپیدەکەی دەڵێ چی؟ The shape of the wheel would be changing. يعني ئەو تەناتی لێدێ شێپەکەی دەگۆڕێ. For the rotating object ئەوە دەرئەنجامەکەمانە. For the rotating object to remain rigid ئەگەر تەنێکی ڕقمان هەبێ تەنێکی سەختمان هەبێ ئەو تەنە چی هەبێ؟ rotational motionی هەبێ as does a bicycle wheel وەک نمونەی بایسکلێک کە لێرە دامانایە every portion of the object هەموو خاڵەکانی سەر ئەو تەنە must have پێویستە یعنی هیچ شتێکی نەمایە هیچ probabilityێکی نییە دەبی must have 100% the same angular speed and the same angular acceleration. Okay. کەواتە لێرە چمان هەیە؟ لێرە دەڵێ delta theta over delta t for A is equal to the delta theta over delta t for B. So, angular speed A is equal to angular speed B and angular acceleration for A is equal to angular acceleration for B. Okay. ئەگە تەماشاوێنێش بکەی 4 خاڵ 5 خاڵ 6 خاڵ هەر خاڵێک وەربگری هەموو خاڵەکان دەڵێ چی؟ دەڵێ for rotating object to remain rigid as this image, this bicycle wheel, every portion of the object must have the same angular speed and angular acceleration. For average angular velocity, or we can say for average angular speed, we use this equation, this formula, omega average is equal to delta theta over delta t, but when the angular velocity is changing, we use kinematic equations, motion with a constant acceleration. ئەگەر هاتوو لە پرسیارەکە گوتی average angular speed یعنی constant angular speed یعنی angular speedەکەمان نەگۆڕ بوو هەرکە جێ لە average بوو بەس دەتوانی ئەو یاسایە بەکاربینی ئۆمێگایەکەشمان constantە بەڵام ئەگەر دەرکەوتکە starting at rest it will be stop increasing angular speed decreasing angular speed positive angular acceleration negative angular acceleration ئەوە تۆ ناتوانانی ئەو یاسای بەکار دەبی چ بکەی دەبی بێ چوار یاساکەی جوڵا motion with a constant acceleration بەکاربینین ئەوە لە بۆ linear motion ئەوەشیان لە بۆ rotational motion و ئەگەر لە پرسیارەکەش گوتی constant angular speed or constant angular velocity, the angular acceleration is equal to 0. زۆر بەمان گرفتمان لەوەی هەیە مامۆستا ئەمن کوو بزانم کام یاساکە لە پرسیارەکە بەکاردێ کوو بزانم لە پرسیارەکە کام یاسای لە بۆ بەکاربینم زۆر گرینگە ئێمە لە بۆ چار یاساکەی جوڵا motion with a constant acceleration for equation number 1 we have omega initial plus alpha delta t. Omega final square is equal to omega initial square. Now, لبو linear
motion چمان هەبوو با بڵێن displacement change in arc length linear speed linear acceleration بەڵام لە بۆ rotational motion چمان هەیە بەرامبەر displacement angular displacement بەرامبەر linear velocity angular speed یان angular velocity بەرامبەر acceleration angular acceleration ئەو مالوچیە ئێستا کە بمانەوە ئێمە چواریاساکەی جوڵە motion with a constant acceleration لە بۆ linear motion چمان هەیە v final is equal to v initial plus I delta t and v final v initial square 2I delta x delta x v initial delta t 1 over 2 I delta t square delta x 1 over 2 v initial plus v final delta t ئەوە لە بۆ linear لە بۆ angular motionەکان هەمان هاوکێشە بەس v دەبتە omega omega final is equal to omega initial plus لەباتی acceleration angular acceleration delta tش وەکو خۆی v final دەبیتە omega final v initial omega initial plus 2 alpha لەباتی delta x دەبتە delta theta پاشان لەباتی delta x delta theta omega initial لەباتی v initial plus 1 over 2 لەباتی I alpha delta t square again delta theta 1 over 2 omega initial plus omega final times delta t ئەوە هاوکێشەکانمان لە بۆ linear motion و angular motion ئێستا لە پرسیار کو بزانین کام هاوکێشەی بەکاردێنین لە پرسیار کو بزانین کام هاوکێشەی بەکاردێنین تەماشای equation number 1 بکە چمان نییە لێرە چمان نییە بە خۆمان 5 quantity-مان هەیە omega final omega initial delta t delta theta alpha لێرە چمان نییە لێرە delta theta مان نییە کەواتە ئەگەر لە پرسیارێک باسی angular displacemenتی نەکردبوو یان نەیدابوو یان داوای نەکردبوو ئەوە یەکسەر equation number 1 بەکاردێنی ئەدی لێرە بزانە چمان نییە delta t مان نییە کەواتە ئەگەر لە پرسیارێک time کات باز نەکرابوو داوا نەکرابوو ئەوە equation number 2 لێرە چمان نییە لێرە omega final مان نییە کەواتە ئەگەر لە پرسیارێک omega final باز نەکرابوو نەدرابوو نەداوا کرابوو ئەوە equation number 3 لێرە چمان نییە ئەلفا ئەگەر لە پرسیار ئەلفا نەدرابوو نەداوا کرابوو دیسان ئەوە ئەو یاسایە بەکاردێنی کە ئەو بڕێ کە نەدراوە لە پرسیارەکە باسی لێ نەکراوە بزرە نەک داوای کرد ئاگادار بە یعنی unknown و given نا یعنی هەر باس نەکراوە لە پرسیارەکە ئەوە ئەو ئیکوێشنەی لە بۆ بەکاردێنی بابین پرسیار حەل بکەین پرسیار حەل بکەین sample problem 1D we have the wheel on an upside down bicycle معنی بە وەرگەڕاوەی دانراوە moves through 11 rad. What does that mean, 11 rad? You know the rad units of what? Rad units of angular displacement. In 2 seconds, delta t. What in the wheel's angular acceleration? Find the alpha
if its initial angular speed is 2 rad. This is omega initial. We have angular displacement is equal to 11 rad and the time is 2 seconds. Find the alpha when omega initial is equal to 2 rad per second. باشا ئەگەر تەماشا بکەی لە نێوان پێنج کوانتیتێکی چمان نییە باسی چێ نەکرایە باسی ئۆمێگا فاینەڵ نەکرایە وەراتوو هاوکێشت بنووسە لە چوار هاوکێشەکەی کە ئۆمێگا فاینەڵی تێدا نییە باس نەکرایە طبعاً یەک هاوکێشەمانەیە کە ئۆمێگا فاینەڵی تێدا نەبی ئەویشیان هاوکێشەی دووەم بوو کە دەڵێ ببورن هاوکێشەی سێیەم بوو کە دەڵێن delta theta is equal to omega initial delta t plus 1/2 alpha delta t square. We have the angular displacement is 11 omega initial 2 times 2 plus 1/2 times find the alpha times 2 square. 2 times 2, 4. We say 11 negative 4 is equal to 2 square. 4 with the 2 is cancelled. We have 2 alpha. 7 is equal to 2 alpha. Alpha is equal to 3.5 rad per second square. That's we found the alpha. Let us to solve another example. We have the practice 1D. Practice number 1, a remote controlled cars will accelerate at 22.4 rad per second. This is alpha. If the wheel begins with an angular speed of, this is omega initial, what is the wheel's and speed after what? After exactly 3 full turns. That means the delta theta is equal to delta theta equal to 3 revolution. Convert to rad. Delta theta is equal to 3 times 2 pi is equal to 6 pi rad. Given an unknown, we have alpha equal to 22.4 rad per second square, and we have omega initial 10.8 rad per second, and what's the wheels and the speed after delta theta? 6 pi rad. Find the omega final. Okay. تماشا بکە given و unknownەکان تشتێک باز نەکرایە دەڵێن بە هیچ شێوەیەک باسی تایمی نەکردیە ئەتوو لە هاوکێشەکان وەرە هاوکێشێک بەکاربینە کە باسی کاتی نەکردیە طبعاً یەک هاوکێشەمان هەیە کە باسی نەکردەبی ئەویش چێیە equation number 2 omega final square omega initial square plus
2 alpha delta theta. Omega final is radical. Omega initial 10.8 square plus 2 times alpha 22.4 times theta 6 pi. ئاگاداربە لێرە نابی بچی ئەوەی بەکاربینی 3 revolution غەڵەتە نابی لێ بەکاربی ئاگاداربە. Omega final is equal to 30.9 rad per second. Okay, we found the omega final. Question number 2, how long does the wheel in item 1 take to make the 3 turns? ئەو جارە دەڵێ کاتەکەی بدۆزەوە کاتێک لە پرسیاری یەکەم چمان کرد ئەو 3 full turn-مان هەبوو. لێرە چمان دیتەوە ئۆمێگا فاینەڵمان دیتەوە 30.9 rad per second. باشە. ئەلفامان هەیە، دەلتا ثێتامان هەیە، کاتمان دەوێ، ئۆمێگا ئینیشەڵیشمان هەیە. لە بۆ تایم هەم دەلتا ثێتامان هەیە، هەم ئۆمێگا فاینەڵمان هەیە. دەتوانی equation number 1 and number 3 بە کەیفی خۆت بەکاربینی، بەڵام وا باشترە equation number 1 ئۆمێگا فاینەڵ omega initial plus alpha delta t. So omega final negative omega initial equal to alpha delta t, and sorry, this is delta t, not delta theta, delta t. Delta t is equal to omega final negative omega initial over alpha. Omega final we found 30.9 negative 10.8 over 22.4 is equal to 0.89 second. We found the time interval. Constant angular speeds have zero angular acceleration. ئێمە لە ژیانی ڕۆژانە هەندێک ئامێرمان هەیە، باڵێن ئامێرێکمان هەیە کە ئەنگولەر سپیدەکەی ئەنگولەر ڤلۆسیتەکەی کۆنستانتە، یعنی چی؟ یعنی ئەنگولەر ئاگزلەرێشنەکەی زیرۆیە. چمان هەیە؟ ئۆکلۆ کاونترز، کاتژمێر. لە بۆ کاتژمێر چمان هەیە؟ بزانە یەکەم شت second hand, minute hand and hour hand. ئەوەی کە لە مەنهەجی ئێمە هەیە لە کتێبەکە هەیە بەس باسی second hand کرایە و لە final exam لە وزاریش second hand هاتیتۆ بەتەنیا، بەڵام ئێمە هەم باسی minute hand دەکەین هەم باسی hour hand دەکەین. لە بۆ minute hand ئێستا sorry لە بۆ second hand ئێستا لەسەر ئەو ژمارەیە. ئەگەر ئەو second handە یەک revolution بکە، for one revolution delta theta is equal to negative 1 revolution, this negative 2 pi rad. کاتەکەی چەندە؟ ئەو second handە ئەو چرکە ژمێرە ئەگەر لەسەر ئەو ژمارەیە بڕوا بێتەوە سەر ئەو ژمارەیە چەند کاتی دەوێت؟ The time interval is equal to 1 minute and 60 seconds. Omega is equal to delta theta over delta t is equal to negative 2 pi rad over 60 seconds. كواتا second hand أو أوميجا كهيتي ناغوري هتا دنيا ما. ئەگەر هات ئەو ئۆمێگای گۆڕا کاتژمێرەکەم تێک دەچێت، یان پێش دەکەوێت یان دوا دەکەوێت، واتە لە کاتەکەی خۆی تێک دەچێت. ئەوە لە بۆ second hand. باشە، ئەدی ئەگەر ئێستا باسی minute hand بکەین، لە بۆ minute hand
بزان ئەوە منیتەکەیە ئەگەر نێستە لێرە بۆ نمونەسە کاژمێر 12 بڕوە بێتەوە سەر 12 دەڵێن دلتا theta 1 revolution is equal to again negative, this is negative 2 pi rad and the time interval ئەگەر minute hand لەسەر 12 بێتەوە سەر 12 کاتەکەی چەندە an hour or 3600 seconds. Omega again is equal to negative 2 pi over 3600 rad per second. ئەوەشیان جارێکی تر کۆنستانتە و بە هیچ شێوەیەک ناگۆڕێت. The last one we have the hour hand. Hour hand ئێستا ئەوە لەسەر کاژمێر سێ ئەگە بێتەوە سەر کاژمێر سێ دیسان دلتا theta is equal to negative 1 reef and negative 2 pi again this is negative 2 pi rad and کاتەکەی لە کاژمێر سێ بێتەوە سەر سێ 12 hours دەبیکەینە سەکەند دەڵێن 12 times 3600 and ئۆمێگایەکەمان دیسانچی لێ دێ دەبێتە negative 2 pi over 12 times 3600 rad per second. طبعا ئەوانە ئاگادار ئەوانە نەگۆڕن ناگۆڕن ئەو ژمارانە دەتوانی لەبەری بکەی ئەگەر لە بیریشت کرد بەو ڕێگایە بە بیرە خۆتی دەینەوە. ئەوە لە بۆ چێ؟ ئەوە لە بۆ ئەکڵۆ کاونتر بەڵام ئێستا لە بۆ ئێرتمان هەیە. طبعا ئێرت ئەنگولەر سپیدەکەی کۆنستانتە قەت ناگۆڕێ. ئەگەر ئەنگولەر سپیدەکەی بگۆڕابایە ئەوە ڕۆژ و شەوەک لە 24 سعات لە 24 کاژمێر کەمتر یان زیاتر دەبوو ئەوەش کۆنستانتە. بەڵام لە بۆ ئێرت دوو جوڵەمان هەیە. ئێرت has two motion axial angular speed around its axis جوڵەکی هەیە بە دەوری خۆیدا کە شەو ڕۆژمان دەست دەخات کە بەم شێوەیەیە ئەگەر 1 revolutionی هەبی طبعا کاتەکەمان 24 hours convert to second omega is equal to delta theta over delta t 2 pi times 24 times 3000 and 600 is equal to any number 7.3 times 10 to power negative 5 rad per second. ئەو ژمارەیە کۆنستانتە و ناگۆڕێ. و هەروە جوڵەکی تری هەیە زەوی ئەو جارە جوڵەکەی تری چۆنە؟ زەوی بە دەوری خۆردا orbit angular speed around the sun ئەو جارە سوڕانی زەوی بە دەوری خۆردا دەزانی زەوی لێرە بڕوا بێتەوە جێی خۆی دەکاتە چی؟ دەکاتە 1 ساڵ. 1 revolution and the time interval 1 year convert to second. The angular speed delta theta over delta t 1 revolution divided by this number. We have omega average for the earth around the sun. Sometimes we say orbit angular speed. It means speed of earth around the sun. This is equal to 1.99 times 10 to the power negative 7 rad per second. ئەوە ژمارەیەکی نەگۆڕە و کۆنستانتە و بە هیچ شێوەیەک ناگۆڕێ. لێرە پرسیارمان هەیە لەسەری شیکاری دەکەین بەڵام شیکاری پرسیارەکان پرسیاری وزاری هاتەوە لەسەر ئەوانە پرسیارەکەی هەڵدەگرین لە بۆ وانەی دابێ لێرەدا کۆتایی دێنین بە وانەی ئەوڕۆمان قوتابیانی بەڕێز وەی سیستەمی ئینگلیزیمان لەبیر نەکردووە لەگەڵمان بەردەوام بن هیوادارم بینەرما بۆ بن سوودێکمان بە هەموو ئێوەی بەڕێز گەیان دەبێت تا پێتان دەگەینەوە لەوانەی داهاتوو هەرشاد و سەرفراز و سەرکەوتوو بن.